অবশেষে ৪৬ সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস দাসের বিধায়ক পদ খারিজ করে দিল বিধানসভার অধ্যক্ষ। বুধবার বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, গত বেশ কয়েক মাস যাবৎ বিধায়ক আশিস দাসের আচরণ ও দল বিরোধী কথাবার্তা এবং একটি রাজনৈতিক দলে প্রকাশ্য যোগদান করার বিষয়টি বিধানসভার গোচরে আনেন মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। একটি পিটিশন জমা দেন তিনি। দীর্ঘ বিচার বিবেচনা ও আলোচনার পর এদিন এই সিদ্ধান্ত নেয় বিধানসভার অধ্যক্ষ। সংবিধানের বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনা করে সাংবিধানিক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ৪৬ সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস দাসের বিধায়ক পদ অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী আরও জানান, পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে তার বিধায়ক পদ খারিজের কাগজপত্র পাঠানো হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধি যেভাবে তার যোগ্যতা হারিয়েছেন সেটা বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এদিকে বিধায়ক বৃষ্কেতু দেববর্মার বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান অধ্যক্ষ। তবে দুই বিধায়কের বিষয় এক নয়। আশিস দাস একটি দলের বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পরেও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা আচরণ একটি রাজনৈতিক দলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পতাকা নিয়েছেন, সরাসরি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে, তাই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি নির্বাচন কমিশন বিচার বিবেচনা করবে, যা পরবর্তী সময় আশিস দাসের জন্য সুখবর হবে না বলে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। এই সিদ্ধান্তের পরই আশিস দাসের বিধায়ক হিসাবে সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার করা হবে বলে জানান অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। এদিন গ্যাজেট নোটিফিকেশন জারি করা হবে বলেও জানান তিনি। এই সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিধায়কের প্রদত্ত যে সুযোগ সুবিধা গুলো আছে, যে অধিকারগুলো আছে, সে সবকিছু থেকেই বঞ্চিত হবে না, কিছুই পাবো না। বিধায়ক আবাস এবং ওনার যে সিকিউরিটি সব কিছুই পাবেন না। বিধায়ক হিসেবে যা পাওয়ার ওনার পাওয়ার কথা, সেগুলো উনি কিছুই পাবেন না। কবে থেকে শেষ হয়ে যাবে? কিন্তু আজকে থেকেই অর্ডার পাস হবে, বুলেটিনে বেরিয়ে যাবে, গ্যাজেটে বেরিয়ে যাবে। ফ্রম টুডে ইটসেলফ হি ইজ নট at all a member of the house, of this house. যে দীর্ঘ সময় প্রসেস করার পর সংবিধানের বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন সময় আশিস দাস যেভাবে প্রায়শ্চিত্ত করার নামে মাথা মুড়িয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে এবং কোনো অবস্থাতেই তার মাথায় চুল গজাবে না, তার এই প্রায়শ্চিত্ত বিজেপি শেষ না হওয়া পর্যন্ত। এবং এখানে বিজেপি মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি টিএমসি তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের পতাকা গ্রহণ করেছেন এবং তৃণমূলের পক্ষে কাজ করে চলেছেন বিভিন্নভাবে। তো আমি দুঃখের সঙ্গেই ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছি, সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আমি 10th শিডিউলের অন্তর্ভুক্ত 2 নং এবং উইদিন ব্র্যাকেট 1 উইদিন ব্র্যাকেট এ ধারা অনুযায়ী আমি আজ উক্ত 10 নং অনুচ্ছেদের 6 নং ধারার ক্ষমতা বলে সুরমার 46 সুরমা এসসি কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রী আশিস দাসকে বিধানসভার সদস্য পদে আসীন থাকার অনুপযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। কাজেই আমি দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি যে একজন তরুণ বিধায়ক এইভাবে চলে যাওয়াটা আমার কাছেও দুঃখের সঙ্গেই আমাকে উল্লেখ করতে হচ্ছে। কিন্তু আইনের কাছে, সংবিধানের কাছে আমরা বাধা। কাজে সেই সংবিধান মোতাবেক দীর্ঘ সময় পর্যবেক্ষণের পর এবং সমস্ত প্রস এন্ড কনস বিচার করে তাকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়ার পরেও তিনি যখন রেসপন্স করেন না এবং খামখেয়াল খুশি মতো চলছেন, এটা সংবিধান অ্যালাউ করে না। সেই ক্ষমতা বলে আমি তাকে বিধানসভার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছি। Which has taken place as per the records of the Assembly. In this current 12th Legislative Assembly of Tripura, the BJP Legislative Party is composed of 36 MLAs. There is no issue of any margin so as to save the vice of disqualification suffered by respondent Sri Ashish Das MLA under paragraph 2 within bracket 1 within bracket A of the 10th schedule to the Constitution of India by an application of the exception of paragraph 4 of the said schedule. Hence, I hereby decide in exercise of my jurisdiction vested under paragraph 6 of the 10th schedule
to the Constitution of India that responded Sri Ashish Das, MLA, in relation to whom the present disqualification petition has been preferred, has become subject to disqualification under 10th schedule to the Constitution of India. একটা প্রশ্ন এখানে আসে, পরবর্তী সময় ইলেকশন কমিশনের কাছে আমরা তার ডিসকোয়ালিফিকেশনের সমস্ত পেপারস পাঠাবো। তার ক্যান্ডিডেটার দেওয়ার ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি ইলেকশন কমিশন প্রস এন্ড কনস দেখবেন এবং একটা নির্বাচিত প্রতিনিধি যেভাবে তার যোগ্যতা হারিয়েছেন সেটা বিবেচনা করেই নির্বাচন কমিশন এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আরেকজন বিধায়ক যে ছিলেন বিষয়ক্ষেত্রে ওনার বিষয়টা কি? ওনার বিষয়টা একটু আলাদা, এটাও অন প্রসেস আছে, এটা সম্বন্ধে আমরা সময়মতো আপনাকে জানাবো। এর সঙ্গে আশিস দাসের কেসটার সিমিলারিটি নেই। ও অনেক বেশি অ্যারোগেন্ট এবং একদম ক্লিয়ারলি দল ছেড়েছে, বারবারই বলছে, প্রায়শ্চিত্ত করেছে মানে বিজেপিতে থাকার কারণ সম্পর্কে, এবং বিভিন্নভাবে সে ডিরেগুলেটরি মন্তব্য করেছে এবং মঞ্চে দাঁড়িয়ে অন্য দলের ফ্ল্যাগ গ্রহণ করেছে, তাদের সঙ্গে সরাসরি সে অংশগ্রহণ করছে বিভিন্ন কর্মসূচিতে। কাজেই সেখানে তার যোগ্যতা হারিয়েছে। ইলেকশন কমিশন নিশ্চয়ই এগুলো বিবেচনা করবে এবং করার ফলে তার পক্ষে এটা খুব একটা সুখকর হবে বলে আমার মনে হয় না। With the Assembly Secretary. In fact, all his travelling allowances bills were made and drawn, showing the said address. Son of Sri Khavendra Das, Member of Legislative Assembly from number 46 Surma SC, Resident of Village Choto Surma, PA Choto Surma, PO Choto Surma, PS Kamalpur, District Dholai, Tripura, PIN number Ato, Tripura as his only address. Under these circumstances, I had no alternative but to conclude that the notice were duly served under the addressee, responded Sri Ashish Das MLA. The uncontroverted statements of the disqualification petition filed by Srimati Koldani Rai, MLA, along with her additional affidavit dated 3/12/21, along with their respective annexures, being home, the fact that several local newspapers published from Agartala, which are widely circulated in the state of Tripura, had reported during the period of 5/10/21 till 8/10/21 that respondent Sri Ashish Das MLA tonsured his head beside the river Ganga at Calcutta as a prelude of his joining TMC. Respondent Sri Ashish Das MLA reportedly made sketching remarks against the ruling Bharatiya Janata Party, within bracket hereinafter referred as BJP, which were also widely publicized in several newspapers. Some newspapers report went to the extent of reporting that respondent Ashish Das MLA had in fact left BJP and joined TMC, while some others reported that respondent Ashish Das MLA was already knocking the door of the TMC and waiting for appropriate time to formally join TMC. He termed his act as head tonsuring to be a symbolic act of penance for having joined BJP, and further promised not to grow hair on head till he had removed BJP from the seat of power at Tripura. The copies of all these newspapers' publications are annexed as annexure. A series of at pages 9 to 27 of the petition, the supporting statements on oath are pursued at paragraph 2 by Roman 3 of the petition. Admittedly, the respondent Sri Ashish Das MLA was nominated as a candidate of BJP to contest election from number 46 Surma SC Legislative Assembly constituency in the last general election. He was declared returned as a candidate of BJP to the 12th Tripura Legislative Assembly and had been a member of the Legislative Party in the House. Record and was ordered by me on 4/12/2001 to be put up within the fixed date. Meanwhile, the copy of my order was forwarded to respondent Sri Ashish Das, MLA, to be served through officer in charge Kamalpur Police Station, which returned from the officer in charge Kamalpur Police Station by dispatch number dated 14/12/2021, informing the Secretary of Tripura Legislative Assembly that one officer from this PS has been to the house of the Ashish Das MLA
456 AC, but he was not found available in his house. Neither any of his family member is found available, and his house is found under lock and key. On being asked to local residing labor, they informed the Ashish Das along with his family presently residing at Agartala, and since few months they did not came to this house. Finding no other way, the site officer pasted one copy of the order sheet in the front door of the house of Sri Ashish Das in presence of witnesses and taken photographs, and also obtained signature of independent witness for record and references. The case was thereafter put up on the fixed date 14/12/21, on which date the petitioner Srimati Kolrani Rai MLA was personally present. However, the respondent Ashish Das MLA was absent. As already ordered earlier, I heard the petitioner Srimati Kolrani Rai MLA ex parte and reserved my order. Regarding service of notice of respondent Sri Ashish Das MLA, I checked with the record of the Assembly Secretariat and verified that the address of the respondent Sri Ashish Das MLA as given in the disqualification petition by the petitioner Srimati Kolrani Rai MLA was the only recorded residential postal address of the respondent Sri Ashish Das MLA. আমার সাংবাদিক বন্ধুদের আমি ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রীতি অভিনন্দন জানাই। আজকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের আমন্ত্রণ করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে বিধায়ক আশিস দাস ৪৬ নং সুরমা এসসি কেন্দ্রের বিধায়ক। বিগত বেশ কয়েক মাস যাবৎ ওনার আচার আচরণ এবং দল বিরোধী কথাবার্তা এবং অন্য আরেকটি রাজনৈতিক দলে প্রকাশ্যে যোগদান, এই বিভিন্ন বিষয়গুলো আমাদের সামনে এনেছেন শ্রীমতী কল্যাণী রায়, ওয়াইফ অফ শ্রী দীনেশ চন্দ্র শাহ, মেম্বার অফ ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, পিটিশনার ভার্সেস শ্রী আশিস দাস, সান অফ শ্রী খগেন্দ্র চন্দ্র দাস, মেম্বার অফ ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, রেসপন্ডেন্ট। আমি আজকেই এ সম্পর্কে দীর্ঘ বিচার বিবেচনার পর, সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পর আমি আজকেই অর্ডার সই করেছি। আমি এটা আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি, তার পরবর্তী সময় আমি কথা বলব। An application under paragraph 6 of the 10th schedule to the Constitution of India, supported by an affidavit, was filed by Srimati Kolrani Rai, member of Legislative Assembly, praying for determination of the question as to whether the respondent Sri Ashish Das, a member of the Legislative Assembly Tripura, has become subject to disqualification for being a member of the House under the provisions of the 10th schedule to the Constitution of India. The petitioner prayed for further appropriate steps as mandated under Rule 8 of the member of the Tripura Legislative Assembly within bracket disqualification on ground of defection, Rules 1986, hereinafter referred as Rule of 1986. The application was received at my office on 25/10/2021, where upon the same was put up before me, I passed an order on 26/10/2021 for checking as to whether the petition filed by Srimati Kolrani Rai, member of Legislative Assembly, thereafter referred as MLA, was in conformity with the rule of 1986. Thereafter, the petition having been checked and found to be in compliance with the requirements prescribed under the rules of 1986, I write my order dated 27/10/21, ordered for forwarding the copy of the petition along with its annexures to the sole respondent Sri Ashish Das MLA, inviting his comments in writing within 7 days. Office report reveals that the notice was issued to Sri Ashish Das MLA by a speed post on 28/10/2021, and as per digital tracking of the consignment on 2/11/21. ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা প্রত্যয় নিউজ।